Hello, my dear students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. In today's lesson, inshallah, we are going to discuss and answer the worksheet that I gave to you about Unit 9. احنا رح اليوم نناقش الوركشيت اللي أنا بعت لكم إياها اللي هي طبعا عن وحدتنا التاسعة أو الوحدة التاسعة اللي هي Our Amazing Eyes و How We See. طبعا we are going to discuss the questions and the answers. رح نناقش الأسئلة ويا ريت تكونوا مثل ما قلت لكم أخذتوا سكرين شوت and write down the questions، يعني كتبتوا الأسئلة على الدفتر in order to do what? In order to study it in a good way أو in order to check كمان your answers with me. Okay, so let's start. So this is English word level 7 reading comprehension unit 9 of course اللي هم we have two texts information texts. It is أول وحدة how we see والتانية our amazing eyes. Our amazing eyes. طبعا reread the given explanation texts on pages 88 and 89 and then answer the given questions. مطلوب منا احنا هون شو نعمل؟ نرجع explanation texts اللي هي القطع اللي فيها explanation أو more information تعطيني الشرح بpages الموجودين بصفحة 88 و 89 and then answer the given questions. خلينا نجاوب. طبعا الإجابات موجودة قدامك بس ما تطلع عليها وتنقل على السريع. Listen to me carefully in order to understand how we are going to pick the answer from the text comprehension. Number 1 بحكي لنا هون an eye is like a living camera. Explain this statement. أنا معطيتك هون statement وضح لي إياها. طيب إذا بنرجع هون يا مس للستيتمنت اللي أنا معطيتكم إياها الدرس هون نطلع على الفيرست باراجراف شو حكالنا an eye is like a living camera. تمام. why لما بقول لك explain يعني why وضح لي because it detects شايفين light from surrounding objects. هاي أول شغلة اللي بيخليها إنه like a living camera إنه هي بتدور على الضوء من ال surrounding objects الأشياء المحيطة فيها. It focuses the light to a picture which is understood by the brain. It focuses the light to a picture which is understood by the brain. طبعا هي إيش بتعمل كمان؟ بتركز الضوء على إيش؟ على الصورة اللي بتكون واضحة ومفهومة من قبل دماغنا. So this is answer for question number 1. هاي هي إجابة number 1. إذن it detects light from شايفين الإجابة هيها هون it detects light from surrounding objects and it focuses the light to a picture which is understood by the brain. ما في داعي تروح تكتب لي القطعة كاملة أو الفقرة الأولى كاملة وتخليني يعني to know more about me. اللي بحط لي القطعة كاملة ما رح أحسب له إياها غلط كلها. إنه المفروض نحسبها غلط لأنه هذا ببين إنك أنت مش فاهم السؤال أو أنت مش فاهم السؤال، ولكن you are going to take the half of the mark of this question. رح تاخد نص علامة هذا السؤال. So بس لهون بتكون إجابتنا وبنوقف. نيجي لنمبر 2 بحكي لنا how does the pupil become when the light is bright and when it's dull. هلأ هون البيوبل أنا بسأل عن هذا البيوبل كيف بصير لما بيكون الضوء برايت يعني مشع وقوي ولما بيكون dull قاتم. نرجع للباراجراف هون نطلع هون بالباراجراف الأولى ما في إشي عن اللايت. شو بحكي لنا First light passes into your eye through the pupil. في البداية الضوء بيعبر من خلال عينك عن طريق البيوبل. In a bright light it is smaller. Because less light is needed to see object, it becomes bigger in dull light so that more light enters the eye and helps you to see objects more clearly. اللي بجاوبني هيك غلط رح اعتبره كلياته غلط. أنا طالبة منك إشي محدد ما طلبت منك تشرح لي. بقول لك الضوء البيوبل كيف بصير لما بيكون الضوء أو الإضاءة bright يعني قوية وكيف بيكون لما بتكون الإضاءة dull قاتمة. هاي الإجابة بتكون هيك In a bright light it is smaller. تمام بوقف. In بعدين بتحكي لي In what
تمام؟ أو بتحكي لي زي ما هون موجود ممكن تحكي لي an dull light شو ماله؟ it becomes ماله bigger. إذا هو بيكون smaller وين؟ smaller لما بيكون الضوء قوي، ولما بصير الضوء قاتم بصير إيش؟ bigger become big or becomes big. أوكي so إما بتحكي لي in a bright light it is smaller، وبعدين بتحكي لي and it become بنحط إيش هون and it becomes bigger in dull light وبنوقف. هاي هي بتكون الإجابة فقط، لا تزيد ولا تنقص. اللي بكتب لي الفقرة كاملة راح أحسب السؤال كلياته غلط، لأنه معناته أنت مش فاهم شو بدي من الفقرة. أنا بقدر أحط لك 20 سؤال على هاي الفقرة. إذا شايفين in a bright light the pupil becomes smaller، ممكن تجاوبوا مثل إجابتي أنا in a bright light the pupil becomes smaller and in dull light it becomes bigger. أوكي الآن عندنا هون اللي هي parts of the eye وفي أسئلة عليها نطلع عليهم. What are the functions of the following parts of the eye؟ أنا بس بدي وظيفة هاي الأجزاء اللي أنا ذكرتها، أجزاء العين اللي أنا ذكرتها. بدي الآيرس، الريتنا، والأوبتيك نيرف. نرجع للفقرة، تمام؟ إذا أنا بدي بس لهدول الثلاثة بدي أنا أعطي وظائفهم. فنرجع للفقرة هون، باجي بدور أول إشي على الآيرس. Where's the iris؟ هيوتها the iris. طيب شوفوا شو بحكي لنا عن الآيرس. The iris controls the amount of light that enters the eye. Muscles in the iris make the pupil larger or smaller. The iris is the colored part of your eye. طب أنا من كل هاي بدي بس الفانكشن، وأنا already شرحت لكم إياه if you remember بالفيديوهات الماضية. طيب هلأ شو الفانكشن؟ لو بدي أجي هون أنا بحكي عن الفانكشن of the muscles اللي موجودة وين؟ muscles of the iris، ما بحكي عن الإيرس itself. So here الإجابة بدها تكون the iris controls the amount of light that enters the eye وبنوقف. ما تكمل لي muscles in the iris make the pupil larger or smaller. The iris is the colored part. أنا ما سألتك، لو سألتك what is the iris what part is the iris بتحكي لي it is the colored part of your eye. تمام؟ ولكن هون أنا سألتك عن الفانكشن. شو يعني فانكشن؟ يعني وظيفته. طب نيجي للريتنا. طيب هون بالفقرة الثانية بحكي لنا next light passes through the lens. إذا هون بحكي لنا عن اللينز هون. إذا أنا ما بدي اللينز بنتقل the retina. نطلع هون اللي هي عنا the retina. طيب what is a retina or what is the function of a retina? The retina acts like a movie screen and shows the picture you are seeing upside down. تمام؟ إذا هي شو بتعمل؟ هلأ هي هاي الريتنا بتكون كشاشة سينما بتورجيك ايش البيكتشر you are seeing upside down. It turns the picture into electrical message for the brain. إذا إلها two functions. طب أنا بدي one function. I need لك function واحدة. لو كتبت لي هاي صح ولو كتبت لي هاي صح، بس الأفضل إنه أنا أكتب الفيرست function الوظيفة الأولى إنه the retina acts like a movie screen and shows the picture you are seeing upside down. أو الفانكشن الثانية it turns the picture into electrical message for the brain، بتحولها لمسج كهربائي للبرين. فهون عنا الإجابات كالآتي بتكون مثل ما أنا حكيت لك. قلت لك هيو the iris controls the amount of light that enters the eye. The retina acts like a movie screen and shows the pictures are seeing upside down. الآن بدنا نيجي للأوبتيك نيرف ونرجع للصفحة اللي قبلها. سوري. نيجي هلأ ندور على الأوبتيك نيرف. Where's the optic nerve؟ هيوته. إذا أنا بدي الفانكشن of the optic nerve. إيش وظيفة الأوبتيك نيرف؟ sends electrical messages from the retina to the brain. شايفينها؟ بس هاي هي وظيفته. ما تكمل لي تقول لي the brain turns the image the right way up. لا أنا ما سألتك عن البرين. لو سألتك what is the function of the brain؟ شو وظيفة البرين؟ بتقول لي إنه it turns the image
the right way up لشكلها الصحيح. ولكن أنا سألتك عن الأوبتيك نيرف. وظيفة الأوبتيك نيرفز إنه sends electrical messages from the retina to the brain. هي بترسل هاي الرسائل الإلكترونية الكهربائية أو الرسائل يعني صورة البيكتشر بترسلها من خلال الأعصاب لدماغك، ودماغك بعدين بحولها. أنا ما بيهمني، أنا بيهمني بس إنه إيش هي وظيفتها. مثل ما أنتم شايفين هون the optic nerve sends electrical messages from retina into the brain. ننتقل الآن لنمبر 4. نمبر 4 بحكي لنا what does the lens do to the picture on the retina. بدنا نشوف اللينز شو بتعمل للبيكتشر on the retina. طيب احنا حكينا هون انه اللينز the lens focuses the light، تمام، او focuses light onto the retina. The lens changes shape to make sure that the picture on the retina is as clear as possible. هل سألتك أنا عن الفانكشن of the retina أو of the lens؟ لا، أنا سألتك اللينز هون، قلت لك what does the lens do to the picture on the retina. شو بتعمل اللينز للصورة اللي بتكون موجودة بالريتنا؟ بكل بساطة بدك تحكي لي إنه إيش هون the lens focuses light، تمام، هيوتها onto the retina، تمام. هذا هو الإجابة اللي أنا بدي إياها. طبعا لا، هذا كله خطأ لو حطيت لي إياه. خليني أغير الإجابة الصحيحة إنك أنت تحكي لي the lens changes shape to make sure that the picture on the retina is as clear as possible. إذا هاي هي شو بتعمل أو طريقة أو آلية عمل الإيش، آلية عمل اللينز لما للبيكتشر، أو شو بتعمل اللينز بالبيكتشر الموجودة بالريتنا. هي شو بتعمل فيها؟ بتعطيها change shape، بتغير شكلها to make sure، حتى تتأكد من إنه البيكتشر on the retina الموجودة بالريتنا is as clear as possible. تمام هيوتها the lens changes shape to make sure that the picture on the retina is as clear as possible. طب نيجي لنمبر 5. what is a cornea؟ شو هي الكورنيا؟ نرجع هون، نيجي هون the cornea هيوتها the cornea is the transparent skin that covers the front of your eye and protects it. بس لهون شايفينها؟ إذا أنا هون طالبة تعريف الكورنية، تمام؟ إذا هي الكورنية شو بتعمل؟ هي إيش؟ هي ال transparent skin that covers the front of your eyes and protects it. إذا it is the transparent skin that covers the front of your eyes and protects it. Number 6 بحكي لنا what is sclera made of؟ يعني من إيش مكونة السكليرا؟ what is its function؟ شو وظيفتها؟ شو وظيفة السكليرا؟ أول شي بدنا نجاوب الشق الأول من السؤال what is the sclera made of؟ طبعا لو بنرجع هون للدرس بنيجي بنطلع على السكليرا. where's the sclera؟ طيب the outside of the eyeball is protected by sclera. شو السكليرا؟ it is made. شايفين أنا ما بدي تحكي لي شو وظيفتها، هلأ بدي تحكي لي من إيش هي مكونة. it is made of tough skin، تمام، يعني هي مكونة من tough skin بس، تمام. إذا هي it is made of tough skin. لو كملت لي covers all the parts of the eye except the cornea it's okay، ما في مشكلة. برضو لو كملتها it's okay، ما في أي إشكالية، حتى توضح إنه إيش هاي tough skin. what is it function؟ شو وظيفتها؟ وظيفتها موجودة هون it supports and protects the eye، يعني هي بتدعم وبتحمي العين، هي بتدعم وبتحمي العين. أوكي، إذا لو إجينا للسؤال هاد ممكن نجاوبه ونعطي لحد except cornea، وممكن تحكي it is made of tough skin وتوقف وتحط full stop، ولما أسألك عن الفانكشن تحكي لي it supports and protects the eye، يعني هي بتدعم وبتحمي الآي. نيجي الآن لنمبر 7 بحكي لنا humans have binocular vision explain this statement. أنا معطيتك برضو statement وضحها كيف يعني الهيومن have binocular vision. هلا هم هون بس معطينا if you can see here حكي لك إنه human have binocular vision that means that both eyes work together. This is the answer.
هذا هو إنه it means that both eyes are working together. مثل ما أنتم شايفين it means that both eyes work together أو are working together. الاثنين صحيحين. Number 8. Why are our eyes placed at the front of our heads? الإجابة مش موجودة هون، ولكن أنا ممكن أخذ من القطع وأنا من عندي أحكي إنه because it is the perfect place. تمام؟ هو المكان الأفضل. كيف يعني هو أفضل أو أفضل مكان؟ لأنه we are good at telling how far away something is and how fast it is moving. لأنه هون بما إنه عيوننا in front of our heads إحنا بنكون جدا جيدين في إن نحكي قديش سرعة الإشي اللي قدامنا أو اللي بتحرك قدامنا، قديش بعده وقديش سرعته أو قديش السرعة اللي بتحرك فيها. نيجي لنمبر 9. بحكي هون حكيت لك according to the given text، يعني استنادا على القطعة المعطاة اللي هي our amazing eye. In the past our vision helped us to hunt in order to survive. What is about now؟ طيب هلأ هون برضو السؤال استنتاجي نوعا ما. هلأ لو بدي أجي أحكي بالباست مذكور بالقطع عنه وحاكين عنه. but what about now؟ بالقطعة في example بس أنا لازم أعطي مقدمة، فشو بحكي أنا for me؟ أنا بلشت أحكي، ممكن أنت تختار مقدمتك الخاصة. now أو ممكن أستخدم in present time. We use our vision، يعني بنستخدم رؤيتنا أو قدرتنا على الرؤية to help us in many different ways in our daily lives. يعني إحنا بنستخدم الرؤية أو الفيجن our vision في أشياء مختلفة، يعني بطرق مختلفة في حياتنا اليومية. For example, you can see an object as small as 0.1 millimeter across. يعني ممكن أعطي example حتى أدعم إجابتي، فهذا الإجابة استنتاجية. طيب نيجي لنمبر 10. Your eyelids and eyelashes protects your eyes. Protect your eyes. إذن ال eyelids وال eyelashes protect your eye. Explain how. نيجي هون موجود هذا الكلام بالباراجراف نمبر 2. نيجي هون شو بحكي لنا your eyelids and eyelashes protect your eyes. اوكي هاي موجودة بالسؤال. بنبلش هون بالايليدز. كيف يعني الايليدز protect our eye؟ أول إشي can partly close and act like إيش or as a sun shades in a bright light. They can shut out light completely when you sleep، وممكن يطفوا الإضاءة نهائيا لما تنام. and they can close automatically if something is flying. إذا لحد هون towards your eye هاي كلياتها بتكون الإجابة. أما بالنسبة للآي lashes فهي إيش؟ trap dust that flies into your eye، فهي بتحجب الدست الغبار اللي بيتجه لعينك. إذا your eyelids شايفين your eyelids act as a sun shades in a bright light. They can shut out light completely when you sleep and they can close automatically if something is flying towards your eye. تمام؟ أما بالنسبة للآي lashes trap dust that flies into your eye. إجينا هون last question اللي هو find out an adjective. There are so many adjectives in the two texts. فعندنا مثلا bright, smaller, larger, dull، هدول كلياتها شو مالها adjectives. adverbs عندنا مثلا clearly, partly, completely، هدول بنسميهم adverb. present verb مثل shows, acts, turns and so on. طبعا سوري أنا بالامتحان حطيتها past verbs، تمام، أو past verb، فرح تحسب علامته صحيحة للجميع، ولكن هي لازم تكون present verb. نيجي هون preposition مثل to, through, onto, on, etc. عندنا noun iris, eye, pupil، والcommon noun هو نفس النون، وما عندنا طبعا هون إيش اللي هو proper noun. بهيك إحنا بنكون تقريبا حلينا كل شيء بيتعلق بالtext comprehension. القواعد جاهزة. on Thursday إن شاء الله رح أبعث لكم فيديو مراجعة بالمادة يعني خلينا نحكي بالقواعد، ورح أختار باراجراف. يعني أنتوا صار عندكم فكرة هلأ عن طبيعة الأسئلة وكيف الأسئلة بتكون. ممكن إنه أحط بالفيديو باراجراف وأورجيك، ولكن ديروا بالكم
لا يعني إنه الأسئلة اللي أنا جبتها يجي زيها بالامتحان 100%. Thank you so much for being good listeners. Bye bye.